Alright. Satelit ke satellite? Satellite. Dua-dua lah, kita Melayu satelit lah. Satellite English ya. Satellite. Okay. So on this chapter tak banyak. Satellite communication overview. Types of satellite. Neo, geo, neo pula. Neo metric kan. Leo, apa tadi? Apa Mio kan? Miao tak ada miao. Okay, and then GPS lah yang kita selalu pakai. So kamu selalu pakai Waze ke semua pakai Google Map? Ke ada yang lain selain pada map, Google Map dengan Waze? Saya pakai Waze selalu. Waze je kan. Tapi Waze dia selalu bawa jalan kampung kan. Jalan yang kadang-kadang nak berhenti, kalau selisih kena berhenti pun ada. Tu beza dia. Tapi sebelum Waze keluar, macam-macam GPS kita ada kan. Kan tak mahal lah. Tapi 200-300 juga, cuma one time lah. Beli one time, tak payah install, tak payah apa. Kadang-kadang dia akan bagi update free lah kan, tak perlu, cuma di device lah. Cuma sekarang Waze dengan Google Map, kita boleh direct guna handset lah, smartphone kan. Okay, so kamu tahu kan Waze pun sebenarnya dia pakai Google Map. Tahu San. Tahu tak apalah. Kang ada yang tak tahu, dia terkejut. Ya ke kan? Dia ada guna, dia memang dia guna Google Map, cuma perkiraan routing dia tu je lah yang dia kira sendiri lah. Sebab tu dia tak ikut Google Map punya apa nama route kan. Dia based on crowdsourcing lah kan. Orang macam mana orang bergerak, macam tu dia apa. So AI dia kat situ lah. Ya wis. So after complete this chapter 7, students should be able to explain the technology related to satellite communication, and students should be able to describe the types of satellite, and lastly students should be able to explain the GPS concept, the global positioning system concept. Right. So introduction to satellite communication overview. In general term, a satellite is a smaller object that revolves around a larger object in space. For example, Moon is a natural satellite of Earth. So selain daripada bulan jadi satelit kita, sebenarnya bulan tu dia satelit lah, sebab dia keliling bumi. Apa yang mengorbit kita dipanggil satelit lah kan. Apa? Yang besar macam bulan tu apa nama dia? Apa dah? Dead Star. Dead Star satelit ke tak? Kau pernah tengok Dead Star? Death Star kan? Death Star. Ni macam bulan. Death Star. Pernah tengok ni? Yang ni satelit ke tak? Macam bukan je saya. Macam bukan kan. Sebab dia boleh bergerak kan, dia boleh keluar daripada orbit kan. Tapi dia boleh mengorbit tak? Tu kena tanya. Kalau dia boleh mengorbit, maksud dia satelit lah. Satelit pun ada juga yang dia keluar daripada orbit. Agak-agak dah banyak mana dah satelit yang kita hantar ke space.
Total of satellite. Ni bila? 28 Mei 2021. Waktu tu zaman rekod operational 6542. Banyak ah. Oh bukan, semua sekali. Yang aktif 3000, yang tak aktif pun 3000. Separuh aktif, separuh tak aktif. Banyak dah. Tak belaga ke sama-sama sendiri? Dia punya pusingan dia sama je kan? Dia bergerak kelajuan yang sama kan? Planet yang ada macam orbit tu panggil apa? Ini. Saturn. Ni kan. Ni menggambarkan dia punya orbit lah. Kan. Yang ini garisan ni apa ni? Kalau kita tengok cerita gaban kecil-kecil dulu, saya tengok cerita gaban. Kamu kenal gaban? Gaban Z potong 2. Ada raksasa dia boleh lawan dengan gaban atas ni. Kan? Planet Saturn. Inilah sebenarnya kan. Tapi sebab benda tu dia bergerak, dia mengikut orbit. So nampak panjang lah kan. Siapa lagi? Masuk kan? Dah suruh. That star tu Star Wars lah. Okay. So satellite, smaller object that revolve around a larger object in space. So contohnya moon untuk Earth. So maksudnya planet lain pun ada dia punya satellite dia sendirilah. Kan? So kita boleh hantar satellite ke Maris kan? Dah hantar belum? Planet Maris. Mars. Mission to Mars. Dah kan sir? Dah kan? Correct. Ada communication sekarang kan? Kemudian kita hantar robot-robot lah. Okay. So nanti kalau ada alien di sana akan berjumpa dengan robot lah. Dia ingat robot tu yang akan take over lah. Padahal kita yang control kan. Tak tahulah kalau robot tu AI kan. Lepas tu robot tu AI, dia ada feeling lah, dia ada perasaan, dia bercinta dengan makhluk asing ke. Mana kita tahu kan. So we know that communication refers to exchange sharing of information between two or more entities through any medium or channel. In other words, it is nothing but sending. Okay. So receiving, sending, receiving, processing of information. Kata dia sending dan receiving, tapi dia proses juga. Macam ada CPU ke kat situ. Kan? If the communication take place between any two Earth station through a satellite, then it's called a satellite communication. Oh, dia ada panggil satellite. Benda tu satellite. Bulan tu satellite, tapi bulan tu satellite communication ke tak? Kan, kita boleh gunakan bulan tak? Moon tak untuk buat communicate? Tak ada kan? Kita tak ada hantar apa-apa kan? Okay. Tapi mana tahu satu hari dia orang cuba kan. Okay. Tapi bulan tu pula berpusing kan. Susah sikit lah. Nanti dia mengkebelakang kan. Susah pula kan. Okay. If the communication take place between any two Earth station through a satellite, then it's called a satellite communication. Okay. So kalau kata kita dah ada sampai ke Marikh. So perkataan Earth ni kena tukar lah kan. Earth or any planet lah. And in this communication, electromagnetic waves are used as carrier signals. So this signal carry the information such as voice, audio, video, or any other data between ground and space and vice versa. So the world first artificial satellite sebenarnya bukan US, dia adalah daripada Soviet Union. Sekarang ni Russia lah kan. Soviet Union ni
waktu dia jadi besar macam United lah kan, Union kan. Okey. Lepas tu semua dah berpisah, split jadi negara. So yang kepala dia Russia lah kan. Russia sekarang. Okay. World for Artificial Satellite named Sputnik 1 in 1957. Okay. 1957 Malaysia buat apa masa tu? Baru nak merdeka saya. Baru Kan tanggal 31 Ogos kan. Kita merdeka 1957. Soviet Union dah hantar satellite. Nampak tak canggih? How satellite works? A communication satellite is nothing but a microwave repeater station in space. It is helpful in telecommunication, radio and television along with internet application. So ni gambar-gambar ni betul ke ni? Dia orang ambil kat angkasa ke? Sebab dekat angkasa pun sekarang dah ada space untuk orang duduk, tinggal, makan, berak, kencing, tidur semua ada kat situ kan. And then saya rasa dah ada banyak najis-najis manusia terbang dekat sini kan. Kita panggil stesen angkasa apa? ISS kan. ISS. Okay. So dia orang buat apa atas ni? Buatlah apa banyak-banyak kerja yang dia orang boleh buat kan. Dan dia orang akan pulang lah. Habis tempoh pulang. Kan? Bila pulang tu rindu pula nak naik kan. Tapi bila duduk atas tu lama-lama boring nak balik pula kan. Gitulah sifat manusia. So a repeater is a circuit which increase the strength of the received signal and then transmit it. But this repeater work as a transponder. Okay. So that means it change the frequency band of the transmitted signal from the received one. So kalau tengok illustration ni, so base station di Earth ni dia punya piring dia, microwave dia tu dia menghala ke atas. So dia menghala ke atas sebenarnya dia tengah cari signal dekat atas lah, dekat orbit. Dekat orbit luar daripada bumi kita lah. Situ sebenarnya dia kalau tengok sini macam betul-betul tepat kan. Sebenarnya lain lah, ada yang ke sini sikit, ada yang ke sana sikit kan. Okay. So bila dia menghadap ke atas, menghala ke atas, communication ke atas kita panggil uplink. Daripada satellite ke turun balik ke bawah kita panggil downlink. Boleh ya? So satellite coverage spans great distance. A satellite can directly connect points separated by thousands of miles. Bukan 1000 kilometer, miles lebih panjang, lebih jauh daripada kilometer. Kan jauh sikit lah, dia tak adalah double kan, hampir lah kan. A satellite can broadcast to thousands of home, business, military installations simultaneously. A satellite can be reached from ground facilities that move. Satellite can connect to location with no infrastructure. And satellite adapt easily to changing requirements. So kena ingat, kalau military memang baguslah pakai sebab dia orang duduk dalam hutan, tak ada apa infrastructure, tak ada facility, tak ada, dia hanya boleh menghadap ke atas lah kan. So kita boleh pancarkan direct ke atas kan. So advantages and disadvantages of satellite, kita akan tengok pro and cons. Advantages, area of coverage is more than that of terrestrial system. Each and every corner of the earth can be covered. Transmission cost is independent of coverage area, more bandwidth and broadcasting possibility. Disadvantages, launching lah kan, costly. Biasalah nak bayar lah kan. Propagation delay ada masalah. Propagation delay of satellite system is more than that of conventional terrestrial system, so difficult to provide repairing activity if any problem occurs in satellite system. So free space loss is more, there can be congestion of frequency. Tiba ni, sekejap easy sungguh. Minggu ni, hujung minggu ni. Boleh lah. Ini panjang kan.
Anda ada cari dia punya icon. Boleh. Kamu dah daftar ni? $20? Baru tahu je. Baru tahu. Daftar lah. Masih ada masa dan tempat ni. Kan? So workshop 22, 23 kontes. Kenapa buat serentak? Sebab waktu yang first kita buat hacking, kita buat workshop dengan competition asing, kebanyakan student yang masuk workshop tak nak masuk pun competition. Kan? Sebab dia orang belum confident. Tak confident. Sampai bila nak confident kan? So kita paksa. Masuk ni kena main juga. Kalau tak sampai bila-bila tak ada. Tak menang tak apa, janji ada experience. Tu je. So yang ni panjang ni sebab tu lah kan. Agenda 2-in-1 yang saya tulis ni. Tapi kita start 2017 waktu 2-in-1 ni. Sebelum tu 2015, 2016 memang asing-asing lah. Kan? Masuk dah ni. Saya duduk seorang ni masuk, saya tak suruh kamu masuk kan. Sesuatu dia belum link ni. Okey sangat. Dah boleh link kan ke kan. Dia kata dia dah link. Belum ni. Sekejap tengah kelas pula saya buat je benda lain. Minggu ni je last. Tak jadi. Dia kata dah. Saya check belum kan. Past event. So ni 2016 kan. Lama kan. STM 2016. Ni yang ni kita start apa nama? 2-in-1 ni. Menarik kan? Ini Mamat ni menang kan, tadi dia menang kan 2016 tu, dia join balik 2017 dan 2000 yang latest ni 2022 ni yang 6 ni dia jadi kita punya sponsor. Hadiah so hadiah tempat keempat 5 4 5 6 7 8 9 10 tu dia yang pakai duit dia. InsyaAllah. Kan kata menang nombor 1 sampai nombor 3 je. Kan. Sekarang kita ada chances untuk dapat lebih banyak, lebih ramai orang untuk dapat dia. Masuklah kan. Dah lah free kan. Sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh kan. Tengok dia orang buat kerja sungguh-sungguh kan. Nak jadikan. Sekarang ni online, tak ada face to face. Ni sponsor kita dulu. Banyak bagi duit. Ini yang sebelum pandemik sempat kita buat. Yang ini peserta ni dia sponsor server sekarang. Dia orang bukan UiTM Jasin ni. Tadi pun bukan UiTM Jasin, tapi dia orang stay in touch lah, walaupun dia orang dah keluar jadi alumni dah. So dah ada server. Ni last lah. Syok sebab ada banting kan. Iklan sikit kan. Iklan sikit.
Bagus, bagus. Bagus. Saya nampak dah. Student kita, kelas kita dah masuk. Bagus. Tulis 640 tau. Kamu tak ada kelas ni kan? 640 tulis nama saya. Kan? Dia ada nama kelas dengan lecturer. Lecturer mana yang promote? Ada hadiah pula untuk lecturer. Apa? Sampai kat mana? Disadvantages, propagation, dah kan? And then difficult to provide repairing activities. Tak ada, dia pakai buang je. Setelah ni rosak macam tadi kan 3,000. Tak pakai inactive. So hantar baru, Tak ada masalah. And then ada free space loss is more, there can be congestion of frequency. Tak ada, itu biasalah sebab ada base kan. Kalau kita nak pakai free optic pula. Free space optic lah kita nak try pakai. Guna satellite. Boleh kan? Kita pakai macam Tashengo kan. Pakai RFID tapi kita kena cahaya kuat lah untuk nak tembak ke atas kan. Tapi mesti laju pula. Mesti laju gila kan. Cahaya lagi banyak laju daripada bunyi kan. Sound. Okay, so sejarah satellite ni. Nama Sputnik 1 tadi. And then NASA. NASA kenal NASA? Bukan NASA ahli politik tu bukan. NASA, NASA. Yang US punya aerospace ni kan. Dia punya badan dia lah kan. Hantar orang, angkasawan, angkasawati kan. Astronaut. Macam astronaut pun ada yang kata sesetengah tu bukan astronaut. Dia orang hanya macam pelancong je. Betul ke? Bagi saya astronaut lah. Janji dapat pergi ke atas tak kira lah dia bayar ke tak bayar ke. Dia buat kerja ke dia pergi melancong ke. Bagi je. Kan? Bukan senang nak boleh naik ke atas kan. Sebab dia mesti juga khusus untuk nak naik ke atas tu bukan macam naik kapal terbang atau naik bas kan. Lain. Naik roket. Macam mana nak survive kat sana. Dia orang kena khusus juga kan. So, consider astronaut lah. Angkasawan lah kan. Echo. NASA first communication satellite. Passive macam tu. And then Telstar by AT&T 1962. NASA juga. Relay. Funded by NASA juga 1962. Banyak duit kan. Syncom 1963, Elibert 1965. Okay, application of satellite communication. Satellite communication plays a vital role in our daily life. Following the application of satellite communication, radio broadcasting and video communication, macam Astro kan. So TV broadcasting. Okay, such as direct to home. Internet application ada juga guna satellite kan, saya pernah pakai. Saya provided internet connection for data transfer, GPS application lah. Patutnya dia asing lah kan, internet surfing, etc. And then for military application navigation, remote sensing application rupanya ada. Dan yang paling penting adalah weather condition monitoring and forecasting. So kalau tengok movie-movie banyakkan yang nak buat forecasting, banyakkan guna satellite lah. Okay keluar dah kan. Kita punya Geo, Leo, Mio kan. Mio. Satellite orbits. Geo adalah geosynchronous orbit. Mio mid earth orbit. And low earth orbit. So maksud dia based on jarak. Lagi jauh ada Geo, yang paling dekat adalah Leo. Tengah-tengah Mio. Mio. So type of satellite. Geostationary Earth orbit. This satellite are in orbit 35,863 km above the Earth surface along the equator. 35,000 km. Jauh tu kalau nak drive kan. Kalau jarak dengan bulan berapa pula? 300,000 kan. Lebih daripada 300,000 km. Betul? Distance
Earth to Moon. 384,400 km. So kelajuan cahaya pun lebih kurang macam ni lah. Okay, light speed. Okay, light speed tu lebih kurang tu, maksudnya dekat 300,000 km lah. Betul? Ni kilometer and then dekat 300,000 km per second. So maksudnya kalau kita guna cahaya nak communicate dengan bulan, hanya 1 saat lah. Kan, 1 saat lebih sikit lah, tak pergilah 2 saat, tak sampai 2 saat. Kan, sebab dia 380,000 kan. Lebih sikit lah. Boleh ya? Boleh sir. Okay. Guna matematik untuk pandai kira kan. Guna matematik untuk pandai kira. Tapi jangan guna matematik untuk berkira kan. Jangan duk kira sangat. Kawan-kawan yang berkira. Object in geostationary orbit revolve around the Earth at the same speed as the Earth rotates. This means geosatellite remain in the same position relative to the surface of Earth. So advantages, geosatellite distance from Earth give it a large coverage area. Rupanya dia bagi large coverage area. Almost a fourth of Earth's surface. So geosatellite have a 24-hour view of particular area. This factor make it ideal for satellite broadcast and other multi-point application. Macam mana dia nak hantar, suruh berhenti sekian tempat. Dah lah tak ada orang yang pergi hantar kan. Semua harap roket kan. Matematik lah, semua matematik kan. Pandai kira. Dia macam mana dia nak boleh pergi ke 35,863 km tu, dia based on calculation lah. Kan. So this factor make ideal satellite broadcast and other multi-point application. So the advantages ada juga. A geosatellite distance also cause it to have both a comparatively weak signal. Biasalah, ada jadi jauh signal pun lemah kan, and a time delay in the signal. Signal lemah, time delay, which is bad for point-to-point communication. Okay, geosatellite center above the equator have difficulty broadcasting signal to near polar region. So samalah kalau kita cuba letak satellite communication di moon, so akan ada weak signal, delay. Biasalah, tapi delay pun tengok 1 saat je kan. Pasal nak? Tapi tu kalau pakai kelajuan cahaya. Mana tahu kalau boleh guna kelajuan cahaya. Bulan kan dia memantul. Kan? Tu pasal tu perkataan mantul-mantul, dia memantul-mantul. Satu lagi perkataan apa yang kalau kita orang baca Telegram lepas tu blue tick, dia tak balas apa? Tak ingat dah term BBNU pakai mantul apa? Bukan mantap. Nanti kalau jumpa saya ingatkan. So lain. Leo pula. Leo paling dekat lah. So Leo satellite are much closer to Earth than Geo satellite. So laju lah kan. Ranging from 500 to 1,500 km saja above the surface. 500 km je. Kan, daripada Melaka ke SP je. Kan. So Leo satellite don't stay in fixed position. Kadang-kadang dia berubah-ubah. So relative to the surface and are only visible for 50 to 20 minutes each pass. So dia punya con dia kat situ lah. Kan, a network of Leo satellite is necessary for Leo satellite to be useful. So kena hantar banyak ni Leo. Sebab dia dekat dengan bumi kan. So little Leos ada bagi dua. Little Leos dengan big Leo. Okay, untuk little Leo frekuensi below 1 GHz, big Leo frekuensi above 1 GHz. So bandwidth dia 5 MHz. Untuk little Leo data rates up to 10 kilobit per second. Tak laju sangat kan, tapi boleh lah. Kan. Aim at paging, tracking and low rate messaging. So big Leo frequency above 1 GHz support data rate up to few megabit per second. Ni panggil big Leo lah. Boleh 1 megabit pun dah streaming lah kan.
offer some services as little LEO in addition to voice and position service. Tapi 3G lah, 3G 1 megabit 3G kan, 3.5G 3.5G pun dah 10 megabit. Advantages a LEO satellite proximity to Earth compared to saya tak save ke? Saya save kan? Saya tak record, ulang balik kan. Advantages of LEO. A LEO satellite's proximity to Earth compared to a geosatellite give it a better signal strength and less of a time delay, which makes it better for point-to-point communication. A LEO satellite's smaller area of coverage is less of a waste of bandwidth. So the advantages, kita tengok the advantages pula. A network of LEO satellite is needed, which can be costly. LEO satellite have to compensate of Doppler shift because by their relative movement. Apa benda ni kamu Google? Atmospheric drag effect LEO satellite causing gradual orbital deterioration. Gradual orbital deterioration. So kamu kena tengok dia punya term ni. Benda-benda ni baru kan bagi kita kan. Dalam IT ni kan, gradual orbital deterioration. Okay. So kamu kena, kalau buat satellite ni kena faham lah, kena carilah dia punya pelik-pelik tu. Ionosphere, neutral atmosphere kan. Atmosphere pernah dengar kan? Ionosphere. Okay, occulting GPS satellite. Occulting tu benda yang tak pernah dengar. Pernah dengar tak ni? Sama macam saya kan, tak pernah dengar kan. Saya dengar lah sebab saya tiap-tiap SEM duk ulang 575 ni kan. So kamu, kalau kamu pernah dengar, dahsyat lah kan. Occulting LEO satellite. Right. So time to Google. Okay, yang tengah pula MEO. Meow. Say, MEO satellite is in orbit somewhere between 8,000 km until 18,000 km. So above from Earth's surface. So MEO satellite are similar to LEO satellite in functionality, but dia boleh lama sikit lah, 2 to 8 hours. Okay, MEO satellite are visible for much longer period of time than LEO satellite. Itu beza dia. Kan, dia nak bagi lama sikit tapi tak nak macam susah-susah macam Geo yang jauh kan. So MEO satellite have a larger coverage area than LEO satellite. So itulah. Tapi nak larger lagi Geo lah. Tapi speed pula kan. So advantages, so longer duration of visibility. Okay. So because a wider footprint means fewer satellites are needed in a MEO network than a LEO network. So disadvantages. So MEO satellite distance give a longer time delay. Lagi jauh lagi ada delay. Tambah delay and a weaker signal than a LEO satellite, though not as bad as Geo satellite. Tapi taklah seteruk. Taklah se-weak Geo. Habis. Okay. 7.1, 7.2 overview and type of satellite. Sekarang kita pergi the application yang kita selalu pakai untuk satellite. Satu je lah, GPS. Kita ambil yang benda lain. Kata nanti nak kena list semua dengan forecasting. Kamu suka ke weather forecasting apa semua? Betul boleh lah kan. Special topic chapter 8 kan. Okay. GPS akronim stand for Global Positioning System. Okay. It's a system to show you your exact position on the Earth anytime, anywhere. Siapa yang tak pernah pakai GPS, cuba angkat tangan macam ni. Ada tak? Tak ada. Okey, Tak ada siapa? so. Mana tak nampak? Ada yang angkat tangan. Saya yang angkat tangan. Tak ada. Okey, siapa yang pernah pakai GPS hantar best? Ada tak?
Tak pernah pakai pun tak angkat. Pernah pun tak angkat. Kamu seorang je. Ke dia orang mute semua ni? Mute pula. Dia orang tutup speaker. Tunggu recording lah. Tak apa, lepas recording nanti angkat tangan. Tunjuk best. Tak ada. Siapa lagi yang pernah pakai GPS? Tak kira lah. Hardware ke, software ke, Waze ke, Google Map ke. Tu. 2 orang lah. Angkat tangan. Best. Tunjuk best. Angkat tangan tu untuk yang tak pernah pakai. So, kita dapat beza ni. Dia kan delay. Dia pakai satellite kan. Dia pun sampai kan. Saya suruh angkat tangan. Untuk siapa yang tak pernah angkat tangan. Yang pernah. Best. Siapa yang selalu pakai? Bagi emoji love. Tak ada. Saya seorang je. Saya tengok ni. Saya rakam ni. 4 orang je angkat tangan. Delay kot dah. Semua tak ada. Tak selalu pakai. So saya yang selalu pakai love, yang pernah pakai like, yang tak pernah pakai angkat tangan. Siapa yang tak tahu dia pakai ke tak pernah pakai ke, surprise. Dia memang tak tahu pernah pakai ke tak pernah pakai. Confused. Sebab saya pakai pun just nak tak tahu jalan yang tak pernah lalu. Pernah je. lah tu. Pernah lah tu kan. Ya lah tu. Yang tak tahu tu saya nak tahu. Sebab saya nak tengok siapa yang tak angkat tangan. Okey, siapa yang tak angkat tangan, sila angkat tangan. Tak ada feedback. Orang sama je. Siapa yang tak angkat tangan, siapa yang tak respon tadi, sila angkat tangan. Oh, ada. Ada. Kan. Tepuk tak apa, tepuk bukan. Tepuk boleh. Tak ada. Alah. Macam mana saya nak kecilkan galeri ni ya? Galeri laptop. Tak tiru. Dia punya boleh 9 orang. 2, 4, 5, 9 orang je. 10 dengan saya kan. Together mode. Kalau ada buka je. Okay. Tak ada respon sangat. Tak apalah. Continue je lah. Kesian saya. Respon pun orang yang sama je. 2-3 orang. Boleh lah kan. Tapi tak ada langsung kan. Saya baca je. Global Positioning System. GPS. GPS stand for Global Positioning System. It's a system to show you your exact position on Earth anytime, anywhere. US Department of Defense need for very precise navigation. In 1973, the US Air Force proposed a new system for navigation using satellite. The system is known as Navigation System with Timing and Ranging Global Positioning System or NAVTA GPS. The full constellation of 24 satellites became operational in 1993. Macam tu kan. You know. Originally limited to use by the United States military, civilian use was allowed from the 1980s following an executive order from President Ronald Reagan. Okay, after the Korean Airline Flight 007 incident. Ada 007 bukan kita punya MH307 MH 00017 pun ada kan. Semua nombor 7 banyak. So other satellite navigation system ada Russian Global Navigation Satellite System GLONASS. Okay, was developed contemporaneously with GPS but suffered from incomplete coverage of the globe until the mid 2000s. So China pun ada Beidou Navigation Satellite System began global service in 2018 and finished its full deployment in 2020. There are also Open Union Galileo Navigation Satellite System. India pun ada. Jangan main-main. India pun ada. Navig kan. Navig. So Japan tak apa.
tak mau kalah je kan. So ada dia orang pun belajar dan apply kan. Dia orang bukan setakat belajar, dia orang suka apply. Quasi-Zenith Satellite System QZSS kan, is a GPS satellite based augmentation system to enhance GPS accuracy in Asia Oceania with satellite navigation independent of GPS schedule for 2023. Okey, belum siap sebenarnya ya, 2023. Bila? Next year. InsyaAllah. GPS basic. Simply stated, the GPS satellite are nothing more than a set of wireless base station in the sky. Macam tadi semua nothing more. Satellite sendiri pun nothing more, hanya sending, receiving, and then processing sikit lah kan. And the satellite simultaneously broadcast beacon message called navigation message. A GPS receiver measure time of arrival to the satellite and then use trilateration to determine its position. Trilateration maksudnya tiga GPS digunakan, satellite digunakan untuk menentukan satu kedudukan seseorang, bukan satu untuk menentukan untuk mengesahkan kita duduk koordinat mana-mana, so kita guna 3 satellite. Trilateration. Nampak tak? Okay, first space segment, and then control segment, and then ada user segment. So space segment plan constellation 20 active satellite plus 3 spare in 6 orbit, each orbit 55 degrees inclination, orbit equally spaced around equator. So untuk downlink data, downlink ingat satellite emphasis orbital position data, satellite clock data. Dia guna masa dia nak kira guna masa, sekali masa. Matematik lah. Kan? Tak boleh jadi matematik. So semua tanya, kenapa kena belajar calculus? Siapa tahu? Sebab calculus tu basic ke? dia macam basic lah, sebab Sebenarnya macam latihan kan, latihan nombor ni untuk basic. kira. Macam basic. Tapi tak basic susah juga calculus kan. Basic patutnya yang kat sekolah rendah lah basic. Matematik. So pekerjaan apa yang sepenuhnya pakai calculus? Siapa tahu? Engineering ke? Architecture. Engineering kot. So yang betul-betul pakai 100% pakai calculus adalah jadi lecturer calculus. Tu mesti sir. Kan? Tu lain je sir. Memang dia pakai balik calculus siapa yang dia belajar. And ada navigation L1, L2, ada level 1, level 2, signal, ranging code, system time. Ada banyak dia buat calculation semua sebenarnya. Clock correction, propagation delay, dia ambil juga, tolak dengan delay. Okay, vehicle emphasis, vehicle health. So kita boleh tengok dia punya movement kan. Okay, dekat space segment 24 satellite sekarang ni untuk GPS. In the operation mode, 21 in use, 3 spare, guna 21 je. 3 other satellite are used for testing. So altitude lebih kurang 20,200 km with period of 12 hours. Okay, so ada block 1, block 2, block 3 satellite. Control segment of GPS set a ground monitoring station that track the location and the health of each satellite with include condition such as clock error, satellite malfunction. Maksudnya satellite itu pun kita control juga kan, sebab kita nak tengok dia punya health satellite kan. Sebab dia kena ada sentiasa bacaan kan. Ada berapa dia punya clock error, kadang ada punya delay kan. Okay, master control station is located at Consolidated Space Operation Center CSOC at Flaken Air Force Station near Colorado Springs. Mana ni? US Okay, sini. So the operational control segment include a master control station and alternate master control station, 12 command and control antenna and 60 monitoring site. The location of this facility are shown in the map below.
So ada tak orang Malaysia yang kerja dalam stesen-stesen ni? Best kan? Pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Kan? Dia mesti nak mengawas apa nama satelit je. Duduk kat Earth tak payah pergi ke orbit. Sebab tu dekat sekolah dulu kita kena belajar jadi pengawas. Kan? Bukan senang nak mengawas ni. Kan? Terleka sikit. Time tu lah benda yang pelik-pelik berjadi kan. So kita kena alert. Kan? Time kerja. Kan? Walaupun dia punya tak perlu orang panggil apa? Kreatif, tak perlu orang panggil, tak perlu sentiasa upgrade knowledge kan. Dia macam rutin, tapi siapa nak kerja tu penat lah kan. Tapi kalau kerja yang profesional yang sentiasa kena upgrade pun banyak kan orang suka kerja rutin juga kan. Jadi depend orang. Kadang orang tu mula-mula je waktu dia kerja dia suka upgrade. Sampai satu masa dia dah tak nak. Pun ada juga. Kan? Control segment. This monitor station measure signal from the GPS satellite which are incorporated into orbital model for each satellite. So GS GPS satellite kita panggil GS. The model compute of precise orbital data and process and GS clock correction for each satellite. Biasa ada calculation untuk clock untuk setiap satellite. The master control station upload and process and clock data to GSS. GSS then send subset of orbital and process data to GPS receive over radio signal. Ada pula dia hantar ke sebelah kan. Sebelah dekat kita pula user segment is a GPS receiver. Kita panggil sebagai GPS receiver. The receiver clock is not nearly as accurate as the satellite clock, so that is taken into account when refining the GPS position. So kita kena refining lah. Kadang-kadang clock itu tak sama. GPS receiver typically have 12 to 20 channel which allow them to monitor many satellite at the same time. Yang daripada 21 tadi kan. Tanah lama. How GPS work? Each GPS satellite transmit information about its location and the current system, or the GPS satellite are synchronized to the satellite signal are transmitted at the same instant. The control segment ground station precisely collect this information at the satellite orbit. The Earth. Then, when the receiver estimate the distance to at least 4 GPS satellite, 4 lah, tadi 3 kan. It can accurately calculate its position in 3 dimension through space trilateration. Kena pakai 4 satellite kan, GS. Bukan 3, tapi dia kiraan dia guna 3 dimension ataupun trilateration tadi. So the accuracy of GPS determine position depend on the receiver and the field condition, location characteristic, length of time. Conditioner adalah location characteristic, length of time at the location, arrangement of the satellite in the sky. So space trilateration ni adalah 3-dimensional trilateration from satellite call untuk GPS positioning. So trilateration is a method of determining relative position using the geometry of triangle by ranging finding distance from one location to another. From 3 satellites, we can narrow our position to only 2 points. So on one of 2 points is position too far from the Earth, so we can decide immediately to reject it, leaving the 1 point that is our GPS 6. So that's why we come up using from 4 satellite. Using distance from 4 satellite, we can eliminate the ambiguity if we have accurate receiver clock synchronized to GPS time. So kemungkinan benda ni boleh pergi lagi 4, 5, 6 satellite untuk nak betul-betul nak belajar, nak study betul-betul accurate ke tak kan. So benda ni berkembang kan masa daripada masa. Itulah boleh kerja bahagian satellite ni. Pergilah minta. Yang India punya tu tak apa kan tadi kan. Ni contoh lah daripada Kelang, Subang Jaya, KL, dia boleh kira by calculation kan. Ni guna pi lah ni kan. Ingat tak pi tu waktu 440
Saya ajar 440 sekarang dah masuk bab pi kan. Buat calculation 22 bagi 7 tak boleh, bagi yang ribu-ribu tu kan, baru dapat pi. Saya calculate 1,000,000 pi, saya demo dalam kelas boleh pergi 1,000,000 decimal place kan, point tu kan, dalam 2 second tanpa thread ataupun parallel processing, parallel programming. So kat sini kita nampak trilateration tu, so kita boleh tahu kedudukan dia based on radius. Kita boleh tengok berapa kan, radius jari kan, around ni kita tahu kan, bulatan pi kita tahu kan. So kita boleh dapat radius. So tadi dia kata 4, dan ni at least 3 satellite, mula-mula 3 kemudian 4, macam itulah. Okay. GPS 3D trilateration, dipanggil 3D trilateration. So distance between receiver and each of those satellite pseudo-random code is sent via radio wave from satellite and receiver. Since speed of radio signal is known, the lag time determine distances. Okay, so boleh kira tempat dia kat mana sekarang. So trilateration, one more measurement narrow down our position to the surface of a sphere. So we are somewhere on the surface of this sphere. So kita ada lagi kan, Lukman Hakim, nanti ceritalah detail. Boleh? Next group kan? Tutorial nanti. Dia orang belum masuk lagi kan GPS. Okay, second measurement narrow it down to intersection of two sphere. Second time, and then third measurement narrow just to point. Yang fourth tu nak make sure lah kan. Okay, so make sure ataupun decide between 2 points. Yang mana yang betul dekat mana sekarang. So dia akan hantar dalam bentuk koordinat koordinat kita panggil apa? Longitude, latitude kan. Longitude, latitude. Oh tak ada, file tak bawa. File dia tak letak. Patutnya boleh ambil file ni. Tengok yang 575 ada lah. Klik ni dapat. Extension to GPS. So kita ada differential GPS dan juga assisted GPS. Pernah dengar APS? Kan. Okay, differential GPS, a ground station with known position, calculate position using GPS. The difference feed transmitted using FM radio used to improve accuracy. So assisted GPS put a server on the ground to help a GPS receiver reduce GPS search time from minute to second. Cellular-based GPS application, it uses a handset based approach which is different from above. It uses existing cell tower, BTS and infrastructure to triangulate user location, not real satellite. So dipanggil cellular-based GPS application. So it uses very accurate red clock to determine the difference in time in which uplink radio signal from user reach different cell sites. So measures the direction of signal received at multiple tower with respect to antenna of known position to determine mobile position. At the cost of running radio, it is accurate to a couple hundred feet. It is working only at where it can be covered by cell towers. So GPS here is only the locator. It can calculate where it is according to the cell towers number and then find the position on the map with which contains many attributes. So on the map, we can calculate the shortest path between 2 points according to the attribute stored in the database. We calculate the position many times per second in order to get new position information because the moving. Another new app is like it can show the street view and satellite view like Google Street kan. You can zoom in to see the real environment around you. This can help people who cannot really understand the map. Ada pula kan cellular-based GPS application. Nak kira shortest path apa semua waste kan.
Okay, based on contribution daripada user yang pakai sebelum-sebelum ni, big data lah tu. Dia klik balik kan. Ada Google Map, Street View, Waze, Satellite View, Google Earth kan. Google Earth. Sekarang ada Google Moon kan. Google Moon tu ada. Okay, APS. AGPS stand for Assisted Global Position System. While it works on the same principle as a GPS, the difference here is that it gets information from satellite by using network resources. So dia kena pakai Wi-Fi ataupun GSM ataupun pakai cellular kan. So mobile network also calls assistant server. Okay. So ni beza dia. Dekat phone lah. GPS. So GPS application navigation selain map making, search and rescue, military tracking and guidance, vehicle pet tracking, cell phone locating, tectonic monitoring, games. Kan ada game kan? Pakai geofencing. Kamu kalau dapat jumpa geofencing, masuk sekali Lukman. Geofencing, apa beza geofencing, apa geolocation. Kan selalu orang buat projek FYP guna geofencing, ada pakai geolocation, boleh masuk tu. GPS kan. Future satellite ada spesial Starlink. Starlink